Good morning. Godmorgen. What a wonderful day. Hvilken vidunderlig dag. Amen. To be alive and to be learning the Word of God. At være levende og have mulighed for at lære Guds ord. Fantastic. Det er fantastisk. We want to start in Genesis chapter 1 today. Vi vil starte i 1. Mosebog kapitel 1 i So dag. this is the first book of the Bible. Og siden det er den første kapitel i Bibelen, And so we want to mention a couple of principles of hermeneutics. så vi vil nævne et par eksempler med hermeneutics fra 1. Mosebog. Hermeneutics is the science that we use to interpret the Bible with. Hermeneutics, det er den måde, vi bruger til at tolke Bibelen på. Or you could say the rules that help the Bible tell us what it wants to tell us. Eller de regler, der hjælper Bibelen med at fortælle os So- det, som vi har brug for at få at vide. One of the rules or one of the principles of hermeneutics is first mention. En af reglerne i hermeneutics, det er det, der er først nævnt. Yeah, the first time something is mentioned in the Bible Første gang noget, det bliver nævnt i Bibelen, generally gives us a good understanding of how it will be used in the Bible. så giver det os generelt en god forståelse af, hvordan det vil blive brugt i resten af Bibelen. This is often why the book of Genesis is called the book of beginnings. Det er derfor, at første Mosebog, den bliver kaldt begyndelsens And bog. then the second principle that we find here in Genesis chapter 1 Og den anden princip, som vi finder her i første Mosebog 1, is the principle of repetition. det er princippet af gentagelse. So if something is important in the Bible, it's repeated. Så hvis der er noget, der er vigtigt i Bibelen, så bliver det gentaget. That's why when Jesus says, "Verily, verily, I say unto you," Det er derfor, Jesus han siger, sandelig, sandelig siger jeg til jer. when he says that 2 times, that means pay attention. Når han This is siger more det important than you thought. 2 gange, så betyder det, at du skal være opmærksom, fordi det er vigtigt, det han siger, fordi det bliver nævnt 2 We gange. mentioned yesterday that worship and praise is mentioned over 200 times in the New Testament, Vi nævnte i går, at lovsang og tilbedelse, det blev nævnt over 200 gange i Nyt Testamente, and 500 times in the Old og Testament. 500 gange i Gamle Testamente. So just the sheer repetition of the concepts Så bare det, at konceptet det bliver gentaget, shows us the importance of these teachings. viser os vigtigheden af de her Grace undervisninger. is mentioned over 200 times. Noget, det bliver også nævnt over 200 gange. Hell is mentioned Helvede, det bliver også nævnt 23 times. kun 23 gange. What does that mean? Hvad betyder det? Well, that means if you're a Christian, hell's not that big of a deal Det betyder, at hvis det er sådan, du er en kristen, så er helvede ikke så vigtigt. because you're not going there. Fordi det er ikke der, du If skal you're hen. not a Christian, it's a big deal. Men hvis du ikke er en kristen, så er det en stor sag. And so in this first chapter of Genesis, Så i første kapitel i første we Mosebog, find one theme that's repeated 9 times. så finder vi én ting, der er nævnt 9 And gange. this makes this very important when we're thinking Og theologically. det gør det meget vigtigt, når vi tænker på det teologisk. What is this concept that is repeated 9 times? Hvad er det for et koncept eller et mønster, der And this er is- nævnt and 9 this is gange? it. Og her kommer det. Everything produces according to its kind. Det er i det første kapitel, det er, at alt det reproducerer efter sin egen art. This is a declaration from God himself. Det her, det er Guds mønster eller dekoration. Everything produces according to its kind, Det er, at alt det reproducerer efter sin egen art. or according to its nature, Eller efter sin egen natur. or some Bibles would say according to its image. Eller i nogle bibler, så står det i henhold til sit eget And billede. so everything produces according to its kind. Så alt det reproducerer efter sin egen art. Cats produce cats. Katte producerer katte. Dogs produce dogs. Hunde producerer Cows hunde. produce cows. Køer producerer køer. And hippopotamuses produce hippopotamuses. Og hvad er det nu? Flodheste producerer flodheste. Okay. So what an interesting thought. Hvor interessant det er. This is kind of a it's kind of a little trap. Den er skrevet faktisk som en lille fælde. This is the way this is spoken. It's designed to make you consider something you would not normally Måden consider. det er skrevet på, det er for dig til at overveje noget, som du ikke normalvis vil overveje. It's set up a sequence, Det sætter op en and sekvens. if you follow the Og hvis du sequence, følger sekvensen, it makes you consider some things that are very interesting. så får det dig til at overveje nogle ting, som er meget interessant. If I would say 1 and 1 is 2, Hvis jeg siger til dig 1 og 1 det er 2, then I would say 2 and 1 is 3, og 2 plus 1 er 3, then I would say 3 and 1 is, og
Så vil jeg sige, 3 plus 1 er, and you all say 4. og så siger jeg alle sammen 4. You got the right answer because you followed the I sequence. fik det rette svar, fordi I fulgte den So sekvensen. let's just follow the sequence here in Genesis Så lad os chapter 1. bare følge sekvensen her i 1. Mosebog 1. What did you notice about as I spoke about the animals? Hvad var det, som du noterede dig, da jeg talte om dyrene? The size, exactly. Størrelsen på dyrene. We started with small Vi animals startede med små dyr, and went all the way up to og hippopotamus. så gik vi hele vejen op til flodheste. So let's keep going. Så lad os fortsætte. Hippopotamuses, rhinoceroses. Næsehorn. Rhinoceros produce rhinoceros. Næsehorn, de får næsehorn. Elephants produce elephants. Elefanter får elefanter. Whales produce whales. Hvaler, de får hvaler. So if you follow the sequence, Så hvis du følger sekvensen, you eventually have to ask this question. så er du nødt til at begynde at stille det her If spørgsmål. everything produces according to its kind, Hvis alt reproducerer efter sin egen art, will God reproduce? vil Gud så også reproducere? Because he's the one who set this chapter up. Fordi han er jo den, der har sat det her And kapitel he's ind. the one who's trying to push you into this conclusion. Han er den, der prøver på at skubbe dig til den her He's the one konklusion. that's trying to get you to think bigger than you're already thinking. Han er den, der prøver på at få dig til at tænke større And end so- det, du allerede tænker. And so the question is, will God reproduce? Så spørgsmålet er, vil Gud And the reproducere? answer is Og yes. svaret det er ja. Because God is the one who said everything produces according to Fordi its Gud er den, kind. der har sagt, at alt reproducerer efter sin egen art. Literally everything producing according to its kind Så is alt- giving a declaration Producerer efter sin egen art, det er en proklamation. that God will produce according to his At kind. Gud han også gør det efter sin And this is natur. what happens in Genesis 1:26. Og det er det, som der sker i 1. Mosebog He creates a 1, man in 26. his image, Han skaber et menneske i in sit his billede, likeness. og han har hans So- natur. So after Adam is created, Så efter Adam er skabt, the Lord looks at him så ser Herren på ham and describes what is in him. og beskriver det, der er i ham. He describes his nature in the man. Han beskriver sin egen natur i det This is menneske. a very interesting point. Det her det er en interessant Because- punkt. If we would just say, let's describe the nature of God here, Fordi hvis vi siger, lad os beskrive Guds natur, somebody would raise up their hand and say love. så er der nogen, der løfter deres hånd og siger kærlighed. That would be true. Og det er sandt. But when God describes his nature in the man, he doesn't say love. Men når Gud han beskriver sin natur i mennesket, så siger han ikke kærlighed. Somebody would say the fruit of the Spirit. Nogen de siger Helligåndens frugter. Well, that would also be Det true. vil også være sandt. But that's not what God used to describe his image Men in the det er man. ikke, hvad han bruger til at beskrive sit And- billede i mennesket. And somebody would come up with these theological words. Og nogen vil komme med nogle teologiske ord. Omnipresent, Alle omnipotent. steds nærværende. Well, that would certainly be true of God. Altvidende. Det vil være sandt om But Gud. those are not the words that God uses. Men det er ikke de ord, Gud bruger. When God looks at the man and describes his Når image, Gud han ser på det første menneske og beskriver this ham, is so fantastic. så er det så He fantastisk. looks at the man and he says he's fruitful. Og så ser han på manden og siger, han er frugtbar. The image of God in the man Det billede af eller den natur, som is er i a mennesket, fruitful image. det er et frugtbart What an billede. interesting thought. Hvilket interessant tanke. Now, a good synonym for the word fruitfulness Et godt synonym for ordet frugtbar, would be productive. det vil være produktiv. So the divine nature in a human Så den guddommelige natur i et is a menneske, productive, det er produktiv. is a fruitful Det er nature. frugtbar natur. And that is very fantastic. Og det er fantastisk. And as we look at the Protestant nation, Og så som vi ser på de that is protestantiske one of the things nationer, that have been characteristic så er of the det det, Protestant som har været nations. karakteristisk for de protestantiske In the nationer. sense of what the Protestant Reformation was designed to do 500 years For ago. det, som de protestantiske nationer var designet for at gøre for 500 år siden, It is rediscovering the image that is in the man. det var at genopdage det billede, der var i Now, mennesket. normally we would say, well, let's just add to this. Normalt så vil vi sige, lad os bare tillægge. But God is so fantastic, Men Gud han er så he fantastisk. skips addition Han tager det væk, som and der goes hedder tillæg and eller goes plus, directly to og han multiplication. går direkte til
So he says the multiplikation. nature of God of the man will be fruitful, productive. Så han siger, at det natur, der vil være i mennesket, vil være frugtbar og produktiv. Then he says it will be a multiplication. Og så siger han, det vil være forøgelse eller multiplikation, mangfoldig. Very important that you grab this multiplicationist. Det er meget vigtigt, at du fanger det her ord på dansk, der står mangfoldig. Because he is not saying God is multiplying the man. Fordi han siger ikke, at Gud han vil multiplicere What he's manden. saying is the nature of God in the man Det han siger, causes the det er, man, at naturen i manden, det the vil man to multiplicere. multiply himself. Manden skal multiplicere sig selv. It's like in Joshua 1:8. Det er ligesom i Josua Most 1:8. of us read Joshua 1:8. De fleste We læser say Josua you need to 1:8. have this word of God. Vi må have Guds You ord. need to have these Vi concepts må have de her koncepter in your mouth i din mund, day and night. både dag og And nat. if you do Og hvis this, du gør det, God will multiply så you. vil Gud But multiplicere that's dig. not what it says. Men det er ikke, hvad der It says, står. if you have this Der står, understanding, hvis du har den if you have forståelse, this word of hvis du God har Guds ord in you, i dig, day and night, dag og nat, you will multiply yourself. så vil du multiplicere dig selv. Okay. Okay. So this is a multiplicacious nature. Så det her, what? Multiplicacious. Det er It's a reflexive verb en multiplikationsnatur. in the sense that it's not something that God does to you. I den forstand, at det ikke er noget, Gud han gør for dig. It's something that you do because of what is in you. Men det er noget, du gør på grund af det, der er i dig. And this nature is in you. Og hans natur er i Then dig. the third thing that God says about his nature in the man, Så det tredje, som Gud han siger om sin natur i he says, mennesket, my nature in the man Han siger- is produces dominion. at min natur i mennesket producerer herredømme. Now, dominion is a good word. Herredømme, det er et godt ord. Some Bibles will say the word subjugation. Nogle bibler, de vil bruge ordet underlægge sig. the concept would be something like this. Så konceptet, det vil være If noget i den Mike her was retning. starting to stand up, Hvis Michael han starter med at rejse sig I op, would subjugate him, så vil jeg and then underlægge I ham. would keep him here. Og så vil jeg holde ham der. I'd exercise dominion over him. Jeg vil udøve herredømme over ham. And now that is what that word means. Det er, hvad det ord det In betyder. other words, resistance that comes up At den her modstand, der is rejser sig, overcome, den bliver is overvundet. dominated, Den bliver and domineret continue to og exercise bliver dominion. kontinuerligt And domineret. so, what a fantastic thought. Hvilken tanke? This is what the Apostle Paul is making reference to Det er det, som Paulus han refererer til in Romans chapter 8, i Romerbrevet 8, where he says, this is I am more than a conqueror. hvor han siger, jeg er mere end en sejrvinder. I'm sorry. Are you saying that subjugation is a good thing in this scenario? In this sense, yes, because, in other words, here's a good word, overcoming. Her er et godt ord, overvinder. And so this nature is another synonym is Den her natur, som er, der er et it's andet an synonym. overcoming Det nature. er en overvindende It natur. overcomes resistance. Den overvinder al It modstand. overcomes everything. Den overvinder alt. This is what Daniel Det er sees det, som Daniel when ser. he sees the stone that is cut without hands. Da han ser stenen, der bliver skåret uden It hænders is kraft, thrown into the earth. den bliver kastet ind på It is jorden. the kingdom of Og God. det er Guds And rige. it overcomes everything. Og den overvinder alt. And it becomes a nation Og det bliver til en nation, that is never overcome. som aldrig kan overvindes. Wow. Wow. And so this is why in the book of Det Revelation, er derfor, at i åbenbaringsbogen, in several occasions, på flere steder, it says, he who overcomes der står der, at den, der overvinder, will be sitting in the throne with vil my God. sidde på tronen med min Gud. Now, what you have to understand Hvad vi skal forstå, is that overcoming is natural. det er, at overvinde, det er noget naturligt. Subjugation or winning Det is er natural. at undertvinge, det er at vinde, det er noget This is naturligt. the natural lifestyle Det er den naturlige livsstil of a kingdom person. af en kongeriges person. If you would look over in Deuteronomy 28, Hvis du ser over i 5. Mosebog he'd say, 28, even in the blessing section, så selv der, hvor velsignelserne er oplistet, he says,
Enemies will come in one direction, Der står der, at fjenden vil komme imod dig fra en retning, but they will flee from you in 7 men de vil directions. flygte fra dig i 7 This retninger. is the demonstration of the overcoming. Det her, det er altså demonstration af det at overvinde I am undertvinden. more than a conqueror. Jeg er mere end en sejrvinder. What an interesting thing. Hvilken interessant ting. In other words, when God begins to describe this nature, Med andre ord, når Gud beskriver sin natur, then there's a fourth word there. så er der et ord her. And this is the word lordship. Og det her ord gør jeg til herre over. Probably the easiest way for us to understand lordship Den bedste måde at forstå det at gøre sig til herre over, would be governing leadership, vil være regerende or lederskab. that God takes you to a place of influence Eller hvor Gud han tager dig til et sted, hvor du har through what is indflydelse happening in you. på grund af det, der sker i dig. This is the natural outcome of the nature of God in a man Det er or det a woman. naturlige af Guds natur, som er boende i en mand eller en kvinde. Fruitfulness, Frugtbarhed, multiplicity, multiplikation, overcoming, overvinde and coming to a place of leadership og, that influence. og komme til en plads, hvor du har lederskab, der har indflydelse. This is why Solomon will make this observation. Det er derfor Salomon han laver den her He said, observation. I've seen something that is not good. Han siger, jeg har set noget, der ikke er He godt. said, I see princes walking on the ground, Han siger, jeg ser prinser, der går på jorden. and I see servants riding horses. Og jeg ser tjener, der rider på What's heste. wrong with this? Hvad er der galt med det? The servant needs to be on the ground, Det skulle være omvendt. Tjeneren skulle være på and the jorden, prince needs to be on the og horse. prinsen skulle ride på hesten. And so what he's saying is that there's an issue of, you can say, dominion or overcoming Han siger, der er en dimension af det at overvinde, that is very much an element of the kingdom. som er et element i Guds rige. Amen? Amen. So after the Lord, after he describes his nature, Så efter Gud han har beskrevet sin natur, then he makes a theological statement. så kommer han med teologiske udsagn. This theological statement is called the dominion mandate. Udsagnet, det er herredømme mandatet, So blev det the Lord kaldet. looks at the man. Så Herren ser på He's mennesket. just described his nature in the man. Han har lige beskrevet sin egen natur i All the mennesket. other attributes are true as well. Alle de andre ting er sande også. But this is what the Lord focused on when he made this man. Men det her, det er de 4 ting, han fokuserede på, da han skabte manden. And so he says, take this nature, Han sagde, tag den natur, or take this image, eller tag det her billede, and subjugate og overvind the undertvind land, jorden, the ocean, and havene the sky. og luften. That is called the dominion mandate. Det er det, der blev kaldt herredømmemandatet. That this image At det billede, in the man den natur i produces mennesket, dominion, producerer produces herredømme, overcoming. producerer det at In overvinde the earth. her på jorden. Okay, isn't that a fantastic thought? Er det ikke en fantastisk tanke? Here is a very good theological question. Her er der et godt teologisk spørgsmål. In the next chapter, Adam's going to sin, I de næste kapitler, der kommer Adam til at synde, and he's going to be separated from the Father. og han kommer til at blive separeret fra Even faderen. though that happens, Selvom det sker, is there a place in the rest of the Bible er der så et sted i resten af Bibelen, where the dominion mandate has been canceled? hvor herredømmemandatet, den er blevet annulleret? And the answer is no. Og svaret det er nej. Even though sin entered the world, Selvom synd kom ind i verden, even though sin has its consequences, selvom synd har the konsekvenser, dominion mandate was never canceled. så herredømmemandatet aldrig annulleret. So what are we supposed to conclude today? Så hvad skal vi konkludere i dag? If I told you to go to Copenhagen Hvis jeg fortalte dig, at du skulle rejse til København, and I never said anything else, og jeg aldrig sagde andet, if 10 years go by, og hvis 10 år går, what was the last thing I told you? hvad var det sidste, jeg sagde til dig så? Go to Copenhagen. Rejse til What am I København. still expecting you to do? Hvad forventer jeg stadig, at du gør? Go to Copenhagen. Rejse til So København. what we have to understand as a Christian, Det vi skal as forstå Christians, som kristne, that this has never been canceled. at det her, det er aldrig blevet And this annulleret. is what the Lord is planning on doing. Og det her er stadig, hvad Herren han planlægger at gøre. Understanding is a wonderful thing, Forståelse er vidunderligt. because if you understand, Fordi hvis du forstår, you get to participate. så kan du deltage.
If you don't, Hvis du ikke forstår, there's many wonderful things that are happening right now. så er der så mange vidunderlige ting, der sker lige nu. But if you don't understand, you won't enter in. Men hvis du ikke forstår, kan du ikke træde ind. Isn't that a fantastic thought, the Dominion Mandate? Er det ikke et fantastisk tanke med det her We're still herredømme in mandat? Genesis chapter 2. Vi er i 1. Mosebog 2. Every day in the afternoon, Hver eneste dag om eftermiddagen, as the sun starts to go down and it som gets a little solen den cooler, begynder at gå ned, og it det bliver says the køligere, Lord would come into the garden in the cool of the så day. kom Herren ind i haven, mens det blev køligt. I like to think they were having an afternoon coffee, Og jeg kunne forestille mig, at de drak en eftermiddagskaffe. but they had fellowship. Men de havde In fællesskab. other words, there's a tremendous relationship Men med andre ord, så er der et dybt that is fællesskab, happening between the Lord and Adam. som der sker imellem Herren og med Adam. And the reason that is happening, Og grunden til, at det sker, number one, nummer 1, they have the same nature. det er, at de har samme natur. They have compatibility of nature. De har natur, der passer sammen. It's the same image. De har det samme Who do billede. dogs talk to? Hvem taler hunden til? Dogs. Hunde. Who do hippopotamuses talk Hvem taler en flodhest til? to? Hippopotamuses. Taler til In other flodhester. words, the communion or the fellowship is Fællesskab. between like natures. Fællesskab kan kun finde sted imellem It's samme between natur like images. eller samme billeder. So because Adam and God have the same image, Så fordi Adam og Gud har samme have the natur, same nature, har samme billede, they have tremendous fellowship. så har Number two. de stor fællesskab. Nummer 2. In other words, the first thing that we want to understand about Adam Det første, vi skal forstå om Adam, is that they have the same det nature. er, at de har samme natur. Number two, Nummer 2. because they have the same nature, Fordi de har samme natur, they have tremendous fellowship. så har de et dybt The fællesskab. New Testament calls this fellowship koinonia. Det nye testamente kalder det her fællesskab for Now, koinonia. if I could put my hand on your heart Hvis jeg kan lægge mit hjerte på, have and min hånd på dit and hjerte, feel what you feel og føler det, du and føler, perceive what you perceive, og efterfølge, hvad du while at the efterfølger, same time you're doing that to me, og hvis du gør det på samme tid til mig, that's called koinonia. så bliver det kaldt That's koinonia. true fellowship. Det er sand It's fællesskab. transcendent fellowship. Det er fællesskab, der bryder igennem. So in the context of the garden, Så i sammenhæng med this haven, is what is happening between Adam and the Lord. så er det, som der sker imellem Adam og What are Herren. they talking Hvad about? taler de om? Well, they're probably talking about the depth of the love of God. De taler sandsynligvis om kærlighedens In other dybde. words, Adam perceives the way creation is made. Adam forstår, hvordan skabningen den er He foregået. sees that it's infinitely large. Han siger, at det er uendeligt stort. He sees that it's infinitely small. Han siger også, at det er uendeligt småt. And so, see, Romans chapter 1 I says Romerbrevet 1 siger, that if we are just a normal human, hvis vi bare var almindelige mennesker, we will conclude from looking at life så vil vi konkludere bare ved at se på that livet, there is a creator God at der er en skaber Gud, and that he is moral. og at han er moral. If we never had a Bible, Hvis vi aldrig havde en bibel, if nobody ever had a TV program, hvis nogen aldrig har set tv, if all they had was just walking in the earth hvis alt de kunne gøre, det var at gå på and they jorden, were honest and logical, og de ville være ærlige og logiske, they would come to two conclusions. så vil de komme til 2 The konklusioner. first one is that there is a creator God, Den første er, at der er en skaber and Gud, the second one is that he is moral. og det anden konklusion, det er, at han har en moral. Let's all do this. Lad os alle gøre det. Now that is true if you ever have a Bible or you don't. Det vil være sandt, om du har en bibel eller ej. Nature reveals the creator of God. Naturen åbenbarer Guds This is why the natur. Bible says humanity is without an excuse. Det er derfor Bibelen siger, at menneskeheden er uden en And undskyldning. somebody might say, Nogen vil måske but they sige, never heard about Jesus. jamen de har aldrig hørt om Jesus. Well, they heard about the creator God. Nej, men de har hørt om skaber They Gud, knew that he was moral. og de ved, at han havde moral. And so that is true of all humanity. Så det er sandt om alle mennesker. So they're talking about this stuff in the garden. Så det er det her Gud og Adam taler om i And so haven. they're also talking about the dominion mandate. De taler også om herredømmemandatet. And he's looking at this garden, how the rivers are flowing out Og of de this ser garden. i haven her, hvordan floderne de flyder. And he understands that he's going to take the nature of the Father Og han forstår, at han har faderens is natur, in him, som er i ham, and bring dominion to the earth. og bringe herredømme på So jorden.
I imagine some of those conversations were very fantastic Jeg conversations. forestiller mig, at de her samtaler, de har, de er fantastiske. Amen. And so, wonderful. Så det er vidunderligt. So in that context, Så i den sammenhæng, Eve is created, så bliver Eva skabt, and then the pronouncements are made about the tree of the knowledge of good and evil. og det bliver fortalt om træet til kundskab om And godt we og don't ondt. know how long Adam was in the garden. Og vi ved ikke, hvor lang tid Adam han var And i we don't know haven. how long he was in the garden with Eve. Og vi ved heller ikke, hvor lang tid han var der sammen med But we Eva. know that eventually that day happens. Men vi ved, at til syvende og sidst kom dagen, where Adam makes a decision hvor Adam træffer en beslutning and separates himself from the Father. og separerer sig selv fra faderen. The moment that he separates himself from the Father Det øjeblik, han separerer sig is selv the fra faderen, beginning of every social problem we have er today. begyndelsen på alle sociale The problemer, vi moment har i that dag. there was no death Der var ingen død, until Adam separates himself from God. indtil Adam separerer sig selv fra Gud. Death has two dimensions. Død har to It dimensioner. has a physical dimension Den har en fysisk where your dimension, body basically runs down and quits. hvor din krop den til sidst slutter. And then it has the real dimension, Og så har der den virkelige which is dimension, being separated from the Father. som betyder, at du er separeret fra faderen. So when Adam separates himself from the Så Father, da Adam separerer sig selv that fra is the faderen, definition of death. så er det definitionen på død. And that produces the physical death over a season. Og det producerer over tid den fysiske So død. when he separates himself from the Lord, Da han separerer sig selv fra Herren, these situations begin to happen. så begynder de her forskellige situationer at ske. Now he is no longer God-centered. Nu, He's no longer God-centered. nu er han ikke længere He gudscentreret. becomes ego-centered. Nu bliver han He becomes egocentreret. selfish. Han bliver He becomes selvisk. carnal. Han bliver kødelig. And so in that context, Og i den sammenhæng, infirmity steps into the world. så kommer sygdom ind The earth i becomes verden. non-productive. Jorden begynder ikke at starter med ikke at The producere thing længere. is, in the garden, Adam was already working. I haven, der arbejdede He Adam sees allerede. that God is a builder. Han ser, at Gud han er en And so bygger. he is participating with the Lord. Så han arbejder sammen med Herren. The Lord is incredibly creative, Herren er fantastisk a kreativ. fantastic builder, a Han er en fantastic fantastisk visionary. bygningsmester. And so Adam is participating in all this Så stuff. Adam, han deltager i And alt det he's her. the overseer of the garden. Og han er den, der overser, He's the tilser overseer of haven. the dominion mandate. Han er den, der har herredømme over And so herredømmemandatet. in this context, when he takes a step back, Så da han træder tilbage, it opens up the door to all the problems we have så today. åbner det døren for alle de problemer, vi har i Sickness dag. comes into the world. Sygdom kommer ind. Genetic defects come into the world. Genetiske defekter kommer ind. Carnality and selfishness come into the Kødelighed og world. selviskhed kommer ind. Crime comes into the world. Gråd kommer ind i verden. Murder comes into Mor the kommer world. ind i verden. A war comes into Krig the kommer ind i world. verden. And all this social inequity that we have. Og alle de sociale uretfærdigheder. All human suffering that is in the earth Al today menneskelig lidelse, som vi ser på jorden is i a dag, result of Adam er stepping et away from the resultat Father. af Adam, der trådte I ud mean, af and faderens if we fællesskab. started looking at the human suffering today, Hvis vi begyndte at se på menneskers lidelser i dag, there's more human trafficking going on today. så er der mere human traffic, altså slaveri faktisk. Yeah. And much of it is sexual slavery. Der er meget seksuel But slaveri. it's double today than it ever was in history. Det er det dobbelte af, hvad det nogensinde har været i historien. There's more rebellions going on Der er today. mere oprør i dag. I often mention the situation in the area called Darfur. Jeg nævner ofte en situation i nationen Through Darfur. the politics of starvation, they have literally killed 600,000 people. Igen en politik med at sulte folk, så har de bogstaveligt talt slået 600.000 mennesker On the ihjel streets of Phnom Penh and Cambodia i Phnom Penh today, i Kambodja i dag. there's a street where there's children that you can buy for sexual Der er trafficking. der en gade, hvor du kan gå hen og købe et barn for at Most of misbruge det them are little seksuelt. boys. De fleste af dem er små drenge. And the thing is, and this is because Og det er fordi, of him separating himself from at the Father. Adam, der separerede sig selv And fra all Gud. this stuff has come in. Og alle de her ting er begyndt at And komme just ind. the willingness of humanity
or where that humanity does not value life. eller der, hvor menneskeheden ikke putter værdi på menneskeliv. Thailand, often a father will sell a daughter into sexual slavery so they can have a TV at home. I Thailand der er mange fædre sælger deres datter til seksuel slaveri for at and få so- et fjernsyn i deres And stue. we could just sit here and talk about this for a long Og vi time. kunne sidde her og tale om de her ting i lang tid, But it is the result men det er resultatet of Adam losing this image. af Adam, der mistede billedet. And it's caused all this human suffering. Og det har skabt al menneskelig I mean, lidelse. when we see that Adam separates himself from the Da vi Father, ser Adam separere sig selv fra faderen, maybe we just ought to bow our heads and cry for a while. måske skulle vi bare bøje vores hoved og græde et øjeblik, Because this is where it began. fordi det er der, det begyndte. And we hear about it every day in the Og vi news. hører om det hver dag i And it nyhederne, continues to get worse. og det fortsætter med at blive And this værre. is the result Og of this det er separation. resultatet af adskillelse fra Gud. So now we have to ask a theological Så question. nu er vi nødt til at stille et teologisk spørgsmål. I mean, here is Adam. Her er He's Adam. sinned. Han har syndet. He's opened the door. Han har åbnet All døren. this is entering into humanity. Alt det er kommet ind i menneskeheden. Continues to go crazy. Fortsætter med at blive værre og værre. And the key question is, Og nøglespørgsmålet er, what is the goal of the gospel? hvad er målet med evangeliet? That's the theological question that has to be asked. Det er det teologiske spørgsmål, der må besvares. What is the goal of the gospel? Hvad er målet med evangeliet? Because most of us would be from theological backgrounds, De fleste af os vil komme fra en teologisk baggrund. that we would perceive the chief goal is to be forgiven of our sins. Så vil vi tænke, at målet det må være at få vores synd tilgivet. Well, that certainly is part of it. Det er sandelig en del af det. But the real question is Men det virkelige spørgsmål is er, that enough? er det nok? Does that really change anything? Forandrer det virkelig noget? The only thing that does is let you go to heaven. Det eneste, det tillader dig, det er at komme But til apart from himlen. that, it doesn't do much. Men væk fra det, så sker der ikke så meget. So what is the goal of the gospel? Så hvad er målet med evangeliet? Why would he dare to call it the good news? Hvorfor vil han våge at kalde det de gode nyheder? What is its goal? Hvad er målet? And the goal of the gospel Og målet for is to evangeliet, restore the image that was lost. det er at genoprette det billede, der blev tabt. If we could restore the image, Hvis vi kan genoprette we det can sande billede, restore så kan vi også the genoprette relationship. relationen. If we could restore the image, Hvis vi kan genoprette we billedet, could restore Adam's purpose. så kan vi også genoprette Adams If formål. we can restore the image, Hvis vi kan genoprette we can billedet, restore the resources. så kan vi også genoprette When Adam ressourcerne. is in the garden, Da Adam er i there's haven, four things that are very. så er der 4 ting, der er vigtige. The first one is the nature. Det første, det er naturen. The second one is the Den relationship. næste, det er relationen. The third one is his purpose. Den tredje ting, det er hans What is formål. Adam's purpose? Hvad er formålet med Adams The liv? dominion mandate is his purpose. Formålet, det er herredømme Are mandat. you looking for a purpose? Ser du Here, efter I've et got a formål good i one. dit liv, I've got a great one for you. så har jeg en It's called stærk the en for dominion dig. Den mandate. hedder herredømme mandatet. It's called the dominion mandate. Det hedder herredømme mandatet. It's where we subjugate Det er der, hvor vi in undertvinger, and through underlægger the nature of the Father i og igennem faderens the natur. kingdoms of this world. Gud er rigerne i denne verden. And so when Adam sins, Så da Adam synder, his purpose, så bliver hans which is the formål, dominion mandate, som er herredømme is mandatet, lost. bliver tabt for ham. it is lost to such a degree Den bliver tabt til sådan en that grad, if you're in a public school system, at hvis du er i det offentlige if skolesystem, your children are in a public school system, at hvis dine børn er i den offentlige skole, they're teaching you came from monkeys. så vil de undervise dig om, at du kommer fra en And abekat. how much have they lost the sense of purpose and destiny? Hvor meget har de mistet formålet og bestemmelsen for deres liv? And so that he says, this purpose was lost when he separated from the Father. Formålet med Adams liv blev tabt, da han separerede You sig can selv fra Gud. hear Jesus' voice echoing, all like sheep have gone astray. Du kan høre Jesus stemme, der lyder som et ekko. Alle forne er gået To væk. the degree they think they came from monkeys. Til sådan en grad, de kom They've så all langt gone væk, astray. at de tror, at de They kommer have fra en lost their abe. purpose. De har mistet And formålet. then the fourth thing that Adam Og det has, fjerde, som Adam he har, has infinite resources det er, at han har uendelige to bring ressourcer his purpose for about. at bringe sit formål In til at the ske. context of the garden, I den sammenhæng i he has haven, the same nature the Father
Han has. har Guds natur. He has this deep Han har en relationship. dyb relation. He has this incredible purpose. Han har et stærkt formål med And he livet. has all the Og resources to han bring it har about. alle ressourcerne. Heaven is open in the garden. Himlen er åben Or i all haven. the resources of God are available to Adam. Eller med andre ord, alle ressourcerne er tilgængelige for Adam. Wow. Wow. Then he separates himself from the Father. Så separerer han sig selv fra faderen. He loses the nature. Han mister sin natur. Because he's lost the nature, Fordi han har mistet now naturen. he's lost the relationship. Nu har han også mistet relationen. Now it's like a dog and a cat talking. Nu er det som en hund og en kat, They der don't prøver have at the tale same sammen. nature. De har ikke længere samme natur. One time the Lord spoke to Jesus in an audible voice. En gang talte Herren til Jesus med en hørbar stemme. And John the Baptist heard the voice. Og Johannes Døberen hørte og forstod Maybe John stemmen. the Apostle understood Og the måske voice. gjorde Johannes But apostlen også. everybody else that was there that day Men alle de andre, der var der den thought dag, it was thundering. de troede, det var torden. Wow. He spoke, Han talte, but the cat didn't understand. men katten forstod det ikke. And that's the way humans are today. Og det er den måde, mennesker er i We have dag. lost the nature. Vi har mistet natur. We have lost the ability to hear. Vi har mistet evnen til at høre. Compatibility of nature is gone. Den her sammenlignelige natur er So væk. the relationship is gone. Så relationen er væk. Now the purpose is gone. Nu er formålet væk. Now that is still God's purpose, Men det er stadig Guds but formål. we have lost it. Men vi har mistet det. Then the fourth thing, Den fjerde ting. the resources. Ressourcerne. The resources to bring about the purpose. Ressourcerne til at afstedkomme To bring formålet. dominion to the earth Til at bringe herredømme på of the jorden. nature of the Father, Med faderens of natur. the kingdom of God. At Guds rige It's gone. er væk. So now we have to face this theological Så question. nu er vi nødt til at stå ansigt til ansigt med det her teologiske What is the spørgsmål. goal of the gospel? Hvad er formålet med evangeliet? Because if we could restore the nature, For hvis vi kan genoprette or naturen, if we could restore the image, eller hvis vi kan genoprette billedet, number one, nummer et, we can restore the så kan vi relationship. genoprette relationen. And at the same time, Og på samme tid, we can restore the så kan purpose. vi også genoprette formålet. And at the same Og på time, samme tid, we can restore the så kan resources. vi også genoprette ressourcerne. Let's all do this. Lad os alle gøre det her. Wow. Wow. Now, so what do we have to face? Så hvad står vi ansigt til This is ansigt the med? issue. Her The er goal of the gospel evangeliets mål. is to restore the image. Det er at genoprette hans natur. If you can restore the image, Hvis du kan genoprette Guds natur i mennesket, everything is possible. så er alt muligt. If you can't restore the image, Hvis du ikke kan, nothing is possible. så er intet muligt. Okay, we all on the same page? Er vi alle på den samme side? So the first theological Så question det is, første teologiske spørgsmål er, what is the goal of the gospel? hvad er målet med evangeliet? And the answer is Og svaret det er to restore the image. at genoprette hans natur. So what's the next question? Hvad er det næste spørgsmål? How? How do you restore the image? Hvordan? That's a great question. Det var et stærkt I'm spørgsmål. glad you asked that. Jeg er glad for, at du spurgte. With men, it's impossible. For mennesker er det umuligt. Can a leopard change his spots? Kan en leopard forandre sine pletter? No. Nej. Can a dog become a cat? Kan en hund blive en kat? No. With men, it's impossible. For mennesker er det umuligt. But with God, Men for Gud all things are possible. er alle ting mulige. So the first thing that we need to understand, Det første, vi skal forstå, even in this condition, selv i den her when tilstand, there's nothing we can do for hvor ourselves, der er intet, vi kan gøre for os selv, God has taken the initiative så har Gud taget initiativ, and has continued to love og us han har fortsat med at and elske has os, continued to search for us. og han har fortsat med at lede efter os. Here's how you begin to understand restoration. Her er, hvordan du starter med at forstå genoprettelse. See, I have been 49 years old Jeg har været 49 år gammel for about 17 years. i cirka 17 år.
So I'm way up in my 60s. Så jeg er allerede godt ind i 60'erne. Now, I would love to be a super millionaire in euros. Jeg vil virkelig gerne være en supermillionær i euro. And so, but the question becomes, Men spørgsmålet er, is there enough time? er der nok tid? Is there enough opportunity? Er der nok muligheder? Because to become a multi-millionaire, For at blive en it takes a multimillionær, certain amount of time, så tager det en vis tid, and you have to have opportunities that let you earn very well. og du må have nogle muligheder, der tillader, at du tjener godt. So the truth is, Så sandheden er, there's probably not enough time, der er sandsynligvis ikke tid nok, and there's probably not enough og der er opportunities sandsynligvis ikke muligheder nok, for me to be a super millionaire. for at jeg kan blive supermillionær. Does that mean I can't be one? Betyder det, at jeg ikke kan blive en? Well, yes and no. Både ja og It nej. means I can't be one by my own effort. Jeg kan ikke blive en ved min egen I styrke og can't kraft, be one by my own ability. og jeg kan ikke blive det ved mine egne evner. But if Frank would leave me an Men inheritance hvis Frank, han vil give mig en arv, of 50 million euros, en 50 millioner all of a sudden I euro would arv, be a super millionaire. så vil jeg pludselig være en But I would supermillionær. be a millionaire not by my own Men jeg abilities, vil nu være en millionær, ikke ved not mine by egne my evner, own strength, eller min egen styrke, but by the inheritance that Frank men jeg vil være leaves me. blevet det igennem den arv, som Frank har givet Okay, mig. is everybody with me? Er alle med mig? Now, this is what we have to understand Det in er det her, vi skal restoration. forstå, når det drejer sig om Any genoprettelse. Bible, I enhver when bibel, you just open up the first 2 or 3 pages, når du åbner de første 2-3 you sider, find this word testament. så finder du det her ord testamente. And testament is the synonym for the word Og inheritance. testamente, det er synonymet for ordet arv. In the Bible I Bibelen is where we find the inheritance that God has given er humanity. der, hvor vi finder arven, som Gud har efterladt menneskeheden. Put this in your notes. Put der i dine noter, Everything that God does, at alt det Gud han He gør, does through inheritance. det gør han igennem arv. Because He knows you do not have the ability to produce Fordi it. han ved, du ikke selv har evnen til at producere det. This is why even before the law was ever given, Det er derfor, at før loven blev this is the givet, theme of the book of Galatians, så er det her tema i is that Galaterbrevet, God makes a promise of this inheritance to Abraham at Gud han giver et løfte om den her arv til before the Abraham, law is ever given. før loven kom ind i God billedet. has already set it up ever since Abraham. Så Gud havde allerede sat arven And op even før before, Abraham, og før But det. obviously, even through Abraham, Men selv igennem Abraham, that everything that he's going to do for humanity at alt, hvad han kommer til at gøre for menneskeheden, is going to be through an det inheritance. kommer til at foregå igennem Now, arv. here's the key question about inheritance. Her er nøglespørgsmålet om arv. All inheritances, Alle arv, whether they be from God om de kommer fra Gud or your uncle, eller fra din onkel, require 2 things. det kræver 2 ting. The first thing is, Den første ting you er, have to believe it's for you. det er, at du må tro på, at det er for dig. If somebody calls you and tells you Hvis nogen ringer til dig og fortæller dig, your uncle has died din onkel er død, and he's left you a big house and land, og han har efterladt dig et stort hus og et stykke jord, the issue is not did he do it or did do it. så er spørgsmålet ikke, gjorde han det, eller gjorde han det ikke? That is not the issue. Det er ikke spørgsmålet. Legally, he's left the inheritance. Legalt set, så har han efterladt dig en arv. issue is, Do Spørgsmålet you er, believe it's for you? tror du på det for dig? That is the first issue. Det er den første Do you ting. believe that this inheritance is for you? Tror du, at arven er for dig? And then the second issue Og den anden ting, is, will you act to take possession det of er, vil du handle for at tage det i besiddelse? it? There's a great difference between faith and belief. Der er en stor forskel imellem at tro og tillid. Belief is just being mentally aware of the existence of something, Tro, det er bare at være mentalt bevidst om noget, and which is necessary. og det er nødvendigt. Yeah, but you have to believe that this inheritance is for Men du you. må tro på, at arven tilhører But dig. then you have to act to take it into Men your så må du possession. handle for at tage den i besiddelse. A few years ago, somebody called me on the phone. For nogle år siden, der var nogen, der ringede til mig Says, på telefon I want to give you a van. og sagde, jeg vil give dig en bil. And so
I said, thank you very Og much. jeg sagde, mange tak. Then the next thing I said Det was, næste, jeg sagde, det var, when can I get the papers and the keys? hvornår kan jeg få papirerne og nøglen? Because I knew that believing was just not enough. Fordi jeg vidste, at det at tro på det var I ikke had nok. to believe and act Jeg måtte tro og on what it handle was offered to me. på det, der blev tilbudt mig. And this is the way the Bible works. Og det er den måde, Bibelen virker God på. has already done an inheritance. Gud har allerede lavet en arv. And this will never be the issue Og det vil aldrig være spørgsmål, if the inheritance is left or not. om arven er givet eller efterladt eller ej. That is never the issue. Det er aldrig The spørgsmålet. issue is, Spørgsmålet do er, you recognize that this is your inheritance? anerkender du og tror på, at det And er are din you arv? acting to bring it into your Og vil du possession? handle på at bringe det ind i din Which besiddelse? is exactly what Galatians 4 tells us one Hvilket more er time. nøjagtigt, hvad Galaterbrevet 4 It fortæller os says, igen. while the heir is a Der child, står, mens arvingen er et barn. the issue is not, is there inheritance or no? Spørgsmålet er altså ikke, om der er en arv eller ej. Are you understanding what I'm saying? Forstår du, hvad jeg siger? This is not about, is there inheritance or is there Det not er an ikke, om der inheritance? er en arv eller ikke en arv. There is an Der inheritance. er en arv Just look at your efterladt. neighbor and say, Se på din sidemand og sig. this is not about, does this exist or no? Det handler ikke om den eksisterer eller ej. It exists. Arven See, that is the eksisterer. whole context Det- of Galatians 4. Det er hele sammenhængen i Galaterbrevet 4. He's saying, while the heir is a child, Mens arvingen er et barn, he's already an heir. så er han allerede en He just arving. doesn't understand Men what han is the heir forstår of. det bare ikke, hvad der er i arven. While the heir is a child, Men mens han er et barn, he owns everything. så har han alt. Everything is already yours. Alt er allerede dit. That's very clear what 2 Corinthians 1:20 says. Det er, hvad 1. Korinther 1:20 You've siger. already got a yes. Du har allerede fået et Through ja. Jesus Christ. 2. Korinther 1 You igennem already have Jesus a Kristus. yes. Der har du So fået ja. he's saying the issue is not, is the inheritance real? Spørgsmålet er ikke, om arven er He virkelig. says, as long as the heir is a Så child, længe arvingen er et barn, he is ignorant of what is already his. så er han uviden om, hvad der allerede er 1 hans. Corinthians 2:12. 1. Korinther We have 2:12. not received the spirit of slavery. Vi har ikke modtaget slaveriets So we bånd, would go en ånd af back slaveri, så vi vil gå tilbage to what we've had til det, vi before, havde før. which is try harder. Hvilket var, vi prøvede hårdere. We've received the spirit that comes from God. Men vi har modtaget hans ånd. Why? Hvorfor? So we can freely know Så vi kan frit vide, what he has already given hvad us. han allerede har givet til os. That's what 1 Corinthians 2:20 says. Det er, hvad 2:12 says. 1. Korinther 2:12 siger. So that we can know what is already given us. Så du kan vide, hvad der allerede er givet til dig. So he says, even though the heir is a Så child, selvom arvingen he er is et the barn, owner of er everything. han stadig ejeren af So alt. the debate is never, does this exist or not? Så debatten handler ikke om det eksisterer eller ej. The only debate is, Den eneste debat er, how much do you understand of what is already yours? det er, hvor meget forstår du, at der That allerede is the- tilhører dig. That is the only issue. Det er det eneste How spørgsmål. much do you understand Hvor meget forstår of du what is already yours? om, hvad du allerede Just har? tell your neighbor that. Sig det til din nabo. How much do you Hvor understand meget forstår du of what is already yours? af, hvad der allerede tilhører dig? I mean, this is good news. Det her, det er de gode nyheder. So he says, while the heir is a child, Så mens arvingen er et barn, even though he's the owner of everything, selvom han ejer alt, he has nothing. så har han ingenting. So what do we do if he has nothing? Hvad gør vi, hvis han ingenting har? Then he says, so the father appoints Så faderen udpeger teachers and tutors. lærer og mentor. And these teachers and tutors, both these men, teachers and tutors, Så de her undervisere og have a mentorer, purpose. de har et formål. Their first purpose, Det første like we formål, mentioned a little bit som yesterday, vi nævnte lidt om i går, is to teach this child who his father det is. er at lære barnet, hvem er din far? And then he's to teach him what his father Og has. så skal de undervise barnet om, What is the hvad inheritance? faderen har i besiddelse. How great is the Eller inheritance? hvor stor er arven? Okay, and then the second
second thing that he Og det does, andet som de after gør, he's taught him who his father is efter de har undervist, hvem and faderen what his er, father og has, hvad faderen har, now he teaches him who he is. nu skal han undervise ham om, And hvem what han he er, has. og hvad han har, Because he is one with the Father. fordi han er ét med faderen. See, that is the biblical message that is taking place. Det er det bibelske budskab, der finder sted. So it's not about, Så det handler ikke om, is it real or not? om det er sandt eller ej. That is not what it's about. Det er ikke det, det handler om. What it's about is, Det handler om, det er, what do you understand hvad forstår du, so that you can possess? så du kan besidde. Isn't that a very powerful thing? Er det Now, ikke kraftfuldt? what is the element that lets an inheritance take place? Hvad er elementet, der afstedkommer, at Okay. en arv In other kan words, finde sted? all inheritances, Alle arv, whether they be from God or your, om det kommer fra Gud are received by simple faith. eller fra mennesker, som modtages de ved This simpel is tro. why the Protestant Reformation was so revolutionary. Det var derfor, den protestantiske reformation It var så was never revolutionær. about you producing. Det handlede aldrig om, at The du skulle producere. historical churches De historiske kirker have fallen into this incredible trap er faldet ind i den her fælde, of it's your effort that produces your state. at det er din egen gerninger, der producerer, hvem du er. Are you with me? Er du med mig? Now, in the old world, I den gamle verden, there are always two groups of people. så er der altid to grupper af There's mennesker. the royals Så er der de and then kongelige, there's the common. og så er der de almindelige. What is the difference between the royals and the common? Hvad er forskellen imellem de kongelige og almindelige? Listen very carefully. Lyt efter her. The royals live out of what somebody else has done. De kongelige lever ud af, hvad nogle andre har gjort. The commoners De almindelige mennesker, try to produce de prøver selv at what they producere, don't have. hvad de ikke har. Okay, are you with me? Er du med mig? Did you grab the significance of what I just Fik du said? fat i betydningen af det? See, the little boy George, who was born 3 years ago, Den lille dreng Geo, som blev født for he 3 år already siden, has a title, han har allerede en titel. and this is a title of state. Og det er allerede en He already statstitel. has a government. Han har allerede en regering. He's already the heir, Han er allerede en arving. and he's going to have teachers and Og tutors. han får lærer og mentorer. They're going to teach him all his Og life de kommer til at undervise ham hele who sit he liv. already is Hvem han allerede er, and what he already og hvad han has. allerede har. And he will live his entire Og life han vil leve hele sit liv out of who he already ud is af, hvem han er, and what he already has. og hvad han allerede har. Who is George? The little boy in England. Okay. Prinsen i England. He's 3 years old, I think. He's 3 years old, isn't he? Yeah. Han er jo 3 år gammel. Det er prinsen. Are you understanding? So the Forstår du? first thing that we inherit Så det første, vi arver, is who we are. det er, hvem Or vi our er. title. Eller vi får titlen. This little boy inherits. Den her lille dreng, han He's a arver. prince. Han er allerede en He's the prins. son of a king. Han er allerede en søn af en konge. John chapter 1 verse 12. I Johannes 1:12. To those who have accepted their inheritance, For dem, som har modtaget arven, it's given you the power. dem har han givet kraften To be a til son. at være Guds børn. So the first thing that we have to understand, Så our det first inheritance, første, vi skal forstå i vores arv, is our sonship. det er, at vi er sønner og Or our døtre. first inheritance Eller den første is our del af state. arven, det er vores tilstand. Okay, are you with me? Er du stadig med mig? Now, let's go back just a little bit. Lad os gå lidt tilbage. Inheritance will let me be who I could never be by my own effort. En arv vil tillade mig at være, hvem jeg aldrig kunne være i mig selv. Okay, are you with me? Er du med mig? If Bill Gates adopts me, Hvis Bill Gates, han adopterer mig. adoption and inheritance Adoption og arv lets me be who I could never be tillader mig at være, by my own hvem ability. jeg aldrig kunne være med mine egne evner og styrke. Is it true? Er det sandt? Sure, it's true. Selvfølgelig er det sandt. That's what we see in this young boy. Det er det, som vi ser i den her lille dreng i England. He is an heir to the throne of England, Han er- of the royal. What do they call it? The Reino Unido. Han United er, Kingdom.
Han er en arving til tronen i England. He's inherited a kingdom. Han har allerede arvet et rige. He's inherited a state. Han har arvet en status. Okay, and so this is, if you put it in the terms to be. Hvis du putter det her udtryk ind, at være, What is his to be? hvad er hans at være? His to be is he's a prince. Han er en prins. His to be, he is an heir. Hans tilstand det er, han er en arving. Okay, so inheritance Arv lets him be tillader ham at være, who he could never be by his own abilities. hvem han aldrig kunne være ved sine egne evner. But not only that, Men ikke kun det. number 2, Nummer 2, it lets him have det tillader ham også at have, what he could never have hvad han aldrig kunne have by his own strength ved sin egen styrke and his own abilities. og hans egne evner. Number 3, Nummer 3, it lets him do det tillader ham at what he could gøre, never do hvad han aldrig kunne gøre by his own strength ved sin egen styrke and by his own og ved abilities. sine egne evner. Okay, are you with me? Er du stadig med mig? See, this is where everything starts to get redefined. Det er her, hvor alt begynder at blive Let redefineret. me be a little more brutal. Lad mig være lidt mere brutal. Everything you have Alt, hvad du har, is because of who you are. kommer ud af, hvem du er. In other words, this is already true. Det her er allerede sandt. You're already living this truth. Du lever allerede i den sandhed. Everything you physically have, Alt, hvad du fysisk all your har, possessions, alle dine ejendele, all your to have alle dine har, is a result of your to be, er et resultat af, hvem is du a er. result of who you are. Af hvem du er. And everything, number 3, that you can do Og alt, du gør og kan gøre, is a result of what you have. er et resultat af det, du har. You're already living this paradigm. Du lever allerede i det her mønster. Now, if Hvis you could change your to be, du kan forandre at være. are you understanding what I'm saying? Forstår du, hvad jeg siger? If you could change your to be a prince, Hvis du kan forandre at være if you til at could være en change prins. your to be sonship, Hvis du kan forandre det til at være en søn. if you could change your to be the state, the heir Og of til God, at være of Guds his kingdom. arving af hans rige. do you understand what's happening? Forstår du så, hvad der sker? Because your to be At det, at du er, always establishes your to have. etablerer altid det, du har. And your to have Og det, du har, always establishes what you can do. etablerer altid det, du kan gøre. Are you with me? Er du stadig med mig? This shows the power of simple faith. Det her viser kraften i simpel, Because I- enkel tro. I'm an heir. Hvis jeg er en arving, In other words, all inheritances, med andre ord, al arv, whether they be from God or from your om de uncle, kommer fra Gud eller din onkel, are inherited by faith. de bliver arvet ved tro. You have to believe that it's Du true, må tro, det er sandt, and then you take the action to possess it. og så handler du for at besidde det. So this is why Galatians 3:23 Det er derfor, Galaterbrevet becomes one of the 3:23 most powerful verses in the bliver Bible. en af de mest kraftfulde vers i Because Bibelen. it says, until faith was revealed, Der står der, at indtil troen blev åbenbart, I could only be så kunne jeg kun what I være, could produce by my own strength, hvad jeg kunne producere ved min egen by styrke, my own piety. ved min egen hellighed. But then all of a sudden something happened, Men noget skete pludseligt, and faith was revealed. og troen blev åbenbart. And so I understood Og jeg forstod, that I could take this inheritance from God at jeg kan tage den her arv fra and Gud, be a son again, og være en søn to be igen, restored og again, genoprettet and to igen, be a prince og være again. en prins igen. And so faith lets me be Tro tillader mig at være, who I could never be by hvem my jeg own strength, aldrig kunne være ved min egen who I could styrke. never be by my own effort. Hvem jeg aldrig kunne være ved min egen indsats. But not only does faith let me be who Men I could ikke never kun be. tillader tro mig at være, hvem jeg aldrig kunne være. In other words, if your production is only 10%, Hvis din produktion kun er 10%, well, that's all you can do. så er det alt, hvad du kan gøre. But if your production is 80%, Men hvis din produktion er well, what you can 80%, do is much greater. så er det, du kan gøre meget And større. so,
Now, Nu it is not based on what I do. er det ikke baseret på, hvad jeg gør. My to have is based on who Jesus Det jeg is. har er baseret What på, hvad Jesus Jesus has er. done, Hvad Jesus and har given gjort. to me as Og an givet inheritance. til mig som en arv. Are you understanding what's going on here? Kan du forstå, hvad der foregår? This issue of simple faith becomes so powerful Det, der handler om simpel tro, er så because kraftfuldt. it lets me be who I could never For be. det tillader mig at være, hvem jeg aldrig selv kunne blive. And then it lets me have Og det tillader mig at have, what I could never have. hvad jeg aldrig kunne have i mig selv. And it lets me do Og det tillader mig at gøre, what I could never do. hvad jeg aldrig selv kunne gøre. Wow. Wow. This is why he says, until faith was Det er revealed, derfor, han satte ind til troen blev åbenbart. we were all under our own effort. Så var vi alle sammen underlagt vores egen indsats. But the moment that faith was revealed, Men da troen blev åbenbart, whatever is in the inheritance, hvad der findes i arven, I have become. det har jeg allerede blevet. It's already real. Det er allerede sandt. It's just for the teacher and the tutor to show me what is already real. Men det er læreren og mentoren, der skal undervise mig, hvad der allerede tilhører And then mig. as he shows me what is already real, Og som han viser mig, hvad der allerede er virkeligt, I mean, this produces my to have. så producerer det her, det jeg har. It has opened what I can have, Det har åbnet det, jeg kan have eller besidde, multiplied what I can og have, multipliceret det, jeg kan have, greater than my own imagination. større end min egen This forestillelse. is why Ephesians 3:20 Det says, er derfor, at Efeserne 3:20 siger, beyond what you ask or think. langt ud over, hvad du kan This is bede om at forstå. already what the Lord is working in you. Det er allerede det, som Herren He's arbejder i already dig. going beyond your Han er allerede understanding. gået langt videre end din forstand. So that what you do, Så det du gør, or the effect, er effekten, becomes so powerful. bliver så kraftfuld. Faith will let me be who I could never be. Tro vil tillade mig at være, hvad jeg aldrig kunne Faith will let være. me have what I could Det never vil have. tillade mig at have, hvad jeg aldrig kunne have. And faith will let me do what I Og could det never vil, do. troen vil tillade mig at gøre det, jeg aldrig kunne gøre. I can live a supernatural lifestyle, Jeg kan leve et overnaturligt livsstil. signs, wonders, miracles, healing, Tegn, under, mirakler, divine helbredelse, interventions, guddommelig indgreb, economic opportunities. økonomiske muligheder. Faith lets me be. Tro tillader mig at være. When an economic opportunity comes, Når en økonomisk mulighed the kommer, enemy will always say, så vil fjenden altid sige, you're not ready for this. du er ikke klar til det. And I just say, that is so untrue. Og jeg siger, det er så If usandt. Jesus is ready, I am ready. Hvis Jesus er klar, så er Because jeg it klar. is his state that was given to For det me. er hans tilstand, der er givet til mig. That is what has qualified Det er me. det, der har kvalificeret It's mig. not my effort. Ikke It's min not my ability. indsats, It's not my fasting. mine evner, It's min not faste, my prayer. ikke min bøn. Those are all good Det things. er alle gode ting. That's not what qualified Men det er ikke det, der kvalificerer mig. Qualified Det, der kvalificerer mig, was the state of the Son of God var, at Guds søns status, that was my inheritance. det blev min arv. Amen. Amen. Isn't that fantastic? Are At we it- going to this? 11. Okay, great. Eller hvad? So in this context, wow, faith becomes an incredibly powerful thing. Tro, det er noget kraftfuldt. This is why Det er derfor, the reformers push towards this theme, solo fide, only faith. det er jo derfor, at reformatoren, de pressede det her Because punkt ved tro alene. We are all heirs. Vi er alle arvinger. Now, in the years after Jesus' resurrection, I årene efter Jesu opstandelse, there was no New Testament. så var der ingen Nyt Testamente. And so they're preaching from the scriptures, Så de prædiker fra but skriften, they're preaching from the Old Testament. men de prædiker fra Gamle So Testamente. I used to think, well, what would be the book that they would preach the most out of? Jeg har ofte tænkt over, hvad var det for en bog i Gamle And Testamente, so de I would prædikede say, mest fra? a lot of, in the beginning, I'd say, well, maybe Isaiah, Og jeg tænkte ved mig selv, det må være maybe the book of Esajas, Genesis, eller måske Første Mosebog, maybe the book of Psalms. eller måske Salmernes But bog. finally, I came to the conclusion. Men til sidst kom jeg til The konklusionen. favorite book Deres favoritbog, was probably the book of
Leviticus. var sandsynligvis 3. Mosebog. Everybody says Leviticus. 3. Mosebog, That is the driest book. det er den tørreste bog. Well, it depends on what you see. Det kommer an på, hvad du ser. Because Leviticus was designed to show you Fordi 3. Mosebog er designet for at vise the dig power of simple faith. kraften i simpel tro. In John 6:28, I Johannes 6, 28, the disciples come to Jesus der with a kommer question. disciplene til Jesus med et spørgsmål. And it's the same question that a lot of us have Og had. det er det samme spørgsmål, som mange af os har haft. Here's their question. Her er spørgsmålet. They've watched Jesus' ministry up De to har that set point. Jesu tjeneste op til det punkt. And so they say, Og de siger, what do we do so that we can do what you do? hvad kan vi gøre for, at vi kan gøre det samme, som du gør? I mean, who has not asked that question? Hvem har ikke stillet det spørgsmål? What do we do Hvad skal der til, so that we can do for what at vi you kan do? gøre det, du gør? Very true. Det er jo sandt. So interestingly, Jesus answers them diplomatically. Så interessant nok, så svarer Jesus dem diplomatisk. Their question is, Deres spørgsmål what do er, we do so that we can have this kind of relationship you have with the Father? eller med andre ord, så spørger de, hvad kan vi gøre for at have den relation, som What du do har we med do so faderen? this supernatural dimension will be in us? Hvad kan vi gøre for, at den overnaturlige What dimension do we kan være i do os? so that these miracles, breaking the curse of poverty, Hvad kan vi look at gøre the for multiplication. at se de her mirakler ske, bryde fattigdomsforbandelsen What do og we do multiplikation? to get this in our lives? Hvad kan vi gøre for at få Do we det have ind i to vores liv? fast 40 days the way you did? Skal vi faste 40 dage, ligesom du gjorde? And so that's their question. What do we do? Det er jo spørgsmålet, som de stiller. So Hvad skal vi Jesus gøre? says, Så Jesus If siger, you want to do what I do, hvis du vil gøre det, jeg gør, you have to believe in the one the Father has sent. så må du tro på den, som faderen har sendt. Well, how diplomatic can you get? Hvor diplomatisk kan du være? Who's the one the Father has sent? Hvem er den, som faderen har sendt? Jesus. Jesus. So what Jesus is really saying, Så det han virkelig siger, if you want to do what I do, hvis du vil gøre det, jeg gør, you have to believe what I believe. så må du tro på det, jeg tror på. What is so important about his answer? Det, der er vigtigt omkring hans svar. Now, he did not, their question was, Deres spørgsmål var, what do we do? hvad skal vi gøre? And what is the answer? Og hvad er svaret? Nothing to do. Ingenting, du skal gøre. The first answer Det is, første svar er, the question is, what do we do? det første spørgsmål, han stiller, det er, And hvad the skal vi answer gøre? is- Og svaret, det er, Nothing to do. der er intet at gøre. Wow. Wow. This is not about doing. Det handler ikke om at gøre. Now, there's a principle that we've already looked at. Der er et princip, vi allerede har set It's det in på. Proverbs 23:7, Den er i ordsprogene 23:7. and it's repeated to some degree in Proverbs 4:23, Og det er også nævnt i ordsprogene 4:23 til en vis grad. and many other references. Og andre steder. But basically, it says, Men grundlæggende er det her, all is a result of identity. at al opførsel er et resultat And af identitet. this is what Jesus is saying. Det er det, Jesus siger. If you want to do what I do, Hvis du vil gøre det, jeg gør, what you need to understand så må du forstå, is that my behavior at min is opførsel produced out of what I believe. er produceret ud af det, jeg tror på. Even more specific, Specifikt, what I believe about me. at det, jeg tror om mig selv, In other words, what is producing this behavior, det, der producerer den her what is opførsel, producing this det, lifestyle, der producerer den her what is livsstil, producing this det, relationship, der producerer denne what is relation, producing this power, det, der producerer what denne is kraft, producing this overcoming, det, der producerer what denne is producing overvindelse, this open heaven, det, der producerer åben is himmel, not something that I'm doing. er ikke noget, jeg gør, It is something that I believe. men det er noget, jeg And tror. it's what I believe about me. Og det er om, hvad jeg tror på om mig selv. Okay, are you with me still? Er du stadig med mig? Wow. Hvad sker der? What do we do? Hvad gør vi? Nothing to do. Intet at gøre. Boy, that throws a rock at a lot of ministries. Det kunne virkelig ryste mange tjenester. What do we do? Hvad skal vi So gøre? what's the next question here? Hvad er det næste spørgsmål? Yeah, the next question has to be, well then,
What do you believe? Hvad er det så, du tror på, Jesus? I'm glad you asked that question. Jeg er meget glad, at du stillede det spørgsmål. So we want to take the next few minutes. Så vi vil bruge de næste få minutter. Why don't we take a break here, because once I start this other material